There is some family that are suffering as a result of what their grandparents committed during their own time. That's the consequences of their suffering of today. Something you don't know of, something you don't even involve, but because of that which your grandpa did that affecting you as of today. A lot of family needed to be liberated from this kind of problem they are facing of. Some make an oath to a deity or do one of or two covenants with that deity. That is why Igbo adage say that Otala Mwebi Jibiowa. Some let nwada mob mewe nwada mob bue nwada. As a process of that, nwada lay a curse on that family. That is today the children or those who succeeded in that family are suffering as a result of what they don't know of. That kind of family, if you see them, please have mercy on them. Mero family do to a better. Onye sigi ni ihe adiro. So onye hem na mwasi na obu onye okwu ha. Ihe de kwa. Obu na you are find yourself among that kind of family. It's high time you needed to wake up and ask questions. That is why I always say of it. Try to know the history of your family, the origin of your family. Know some things your great-grandparents did. Makana, onye ajuju anaghị efu ụzọ. Once you ask questions concerning your family roots, your family history, definitely you can get the answer of it. But when you dare less concern, my brother, you are going to suffer what you don't know of. Obu no nwere mmụọ nna nna unu ha kutere, maọbụ mmụọ ha kwere nkwa, maọbụ a covenant they make with your family as a result of maybe for protection, strength, power, and you don't want your lineage at today to be involved, you needed to pay a sacrifice to it. You needed to liberate your family from there. Obuno mmụọ eya chụrụ aja si chụarụ ya aja. Obuno mmụọ eji ebini eduna si were ebini wee du na mmụọ dị otu a. Ka unu nwee peace of mind in that family. On the other hands, obuno onwe nwada akwa ha akwa na ngwuru ahụ. Maka na obu na akwacha nwada edughị edu, ọ na-awa n'ava. Ozu nwanyị na ozu nwoke abụrụ ofu. I say ozu nwanyị na ozu nwoke abụrụ ofu. Nwada na-enye nsogbu. Most especially ọ bụ nwada eburu ebu, nwada elele, nwada dị otu a na-akpa ike na ngwuru dị otu a. Make a lot of consultation towards your family. Ka unu marụ nke unu na-aya. Ọ bụ nwada elele ma ọ bụ nwada emewu na ngwuru a bịara ije di emewu na ngwuru a. Those people needed to get a spiritualist or a seer or a prophet that will go down into a deeper, mob a deeper. Ma ihe gbasatara ọrụ ezinụlọ. To ask question, kedu ihe kpatara ihe dị otu a ji wee mee na ngwuru? Ka ama ka eji esi wee meta nwada ahụ obi. Kpoye oke ruru yenu. Ka ihe na-eme na ngwuru unu hapụ imedowe. O nwere ndị ọ ga-abụ nwada dị otu a nwere ike lee a cause that onweghị nwaanyị anụrụ na ngwuru a maọbụ nwaanyị ga-esi na ngwuru a
gaa n'ụdị ebe ọzọ ya survive. That is why in na-afụ some family ha nụọ nwaanyị nwunye ha nwa, ndị nwaada nụọ di ha nwa be di ha, ọtụtụ eji ha enwe mkpụrụ nke afọ, o rue oge ụmụ ha ji etonite ificha ha anya mmiri, akọba akụkọ ọjọọ n'isi ezinụlọ ha. Please, I want you to shake in your family, maka na ọtụtụ ndị gbuo kpara aja arụ, ọtụtụ ndị gbuo mere emene, ọtụtụ ndị gbuo nara ike dị egwu. Onye maka asị ka m wetara gị ndị Igbo asị m, dewonu.